в образе женщины, которая захотела покормить его отравленным молоком из своей груди. Она уже многих людей убила таким образом, и подойдя к Кришне, попытавшись сделать то же самое с ним, как в зеркале отразилось то, что она хотела сделать с ним, и моментально она разрушилась и была поднята на землю уже в виде духа. Вся ее сила исчерпала себя. So there is only one example how some people with devotion approached him, some people with love and they are attracted, some people with evil also they were attracted towards him, and then all the evil was eliminated. И вот просто пример, что с чем человек приходит, то он и получает. И Кришна умудрился сделать так, что все злые силы были разрушены на земле и были подняты обратно на небеса. Because all those evil elements, they were afflicting the common people. That is why to save all the common people, he has descended and he attracted all the evil towards him and transformed again by destroying their physical forms, they were transformed into higher planes. Кришна как магнитом притянул к себе все злые силы, которые направились для того, чтобы разрушить его, и своей силой разрушил их, и все они были подняты на землю. А до того, как они все были притянуты к нему, они уже успели очень много горя принести обычным людям, которые жили в это время на земле. And these prakritis, which are the essential feminine powers in the creation. А пракрити — это изначальные женские силы творения. They also took the form of ladies, and these prakritis are 8 in number in creation. They were explained also in Bhagavad Gita. And these 8 prakritis, they have taken also their physical form, and therefore these 8 prakritis, they happened that they got married to Krishna as his 8 wives. И вот эти вот 8 пракрити, они все вышли замуж за Кришну и стали его 8 женами. So that these are the prakritis are the powers of the intelligences in the creation. Это силы разума в творении. So first of this prakriti Первое из них is the manifestation of Lakshmi herself. Это манифестация самой Лакшми. And in this incarnation she was called Rukmini. И в этой инкарнации ее звали Рукмани. Как правильно произносится? Рукмини. And beyond these prakritis, there was what is called the primordial nature. And this primordial nature, she took a form, and that form is what is called Radha. Но помимо пракрити была такая изначальная форма природы. И она тоже приняла облик женщины, ее звали Рада. This primordial prakriti in Sanskrit is called Mula Prakriti. Вот эта изначальная форма на санскрите, она называется Мула Пракрити. So in the tantric texts you find this term Mula Prakriti. В тантрических текстах она называется Мула Пракрити. So this is one part of the marriage of Krishna. Вот это одна часть свадеб Кришны. Because these, as I told you, the devas, the rishis, the prakritis, all of them
they came into physical manifestation to work with the Lord when he was in physical manifestation. So that is why all the 8 they got married to him. That is the reason. И причина, по которой Кришна женился на всех этих женщинах, сущностях, которые обрели форму женского тела, потому что они воплотились в женские тела именно для работы с Кришной. Of course, now I am not going to. It is not possible in one day that I am every aspects of Krishna we cannot explain in one day. It is. Конечно, за один день невозможно объяснить все, поговорить обо всех аспектах Кришны. But just I have explained the background to you. Otherwise, you cannot understand why he has so many wives and why we could not have so many wives. Я просто объяснила вам предысторию, почему у Кришны было столько жен и почему нам нельзя иметь столько. So that is why to explain that background, I have explained all this. I have to give this explanation. But why can't they be, for example... Wait. Don't put the question full, listen fully, then only. What? She is already starting to put some question in between. I said, first wait until I explain everything and then... Because this is very important to understand properly. Otherwise, always it is just like a story and some people only try to believe it as a belief, but there is no need to believe anything. Everything is according to the plan, the divine plan. Очень важно эту предысторию рассказать, потому что многие люди воспринимают это все как сказку, как какую-то историю, но это не просто сказка, это изначальный божественный план, который планомерно притворялся в жизнь, развертывался. Here there is no place for any religious belief. И здесь нет никакого места никаким религиозным верованиям. So therefore, we must try to understand what is the divine plan and why it is so. И нам нужно обязательно понять, в чем заключался божественный план и почему все развивалось и развертывалось именно так. And how sometimes this divine plan it surpasses the human plan and the normal plan on the earth. И каким образом божественный план преобладает над планами человеческими. It is just like, for example, when the king, for example, or the so to say, for example, president of this country, he takes a special helicopter for himself and travels. And if you say he is also a person like me, we are all equal. So why he has a helicopter specially for him, and why I can't have a helicopter? Why don't I have a helicopter? Because as a president of the country, he has some certain task, and so he has to have a personal transport, a helicopter, and he has to go. Whereas I can travel by train or bus. I have no such task. So it is true that both are the same human beings. But if you say why he is like that and why I am like this is a silly question. Кришна говорит, что вот сравнивать божественный план, скажем, и человеческий, это совершенно нелепо. Это все равно, что человек, просто один из граждан, живущих в государстве, например, посмотрит на вертолет президента, который летит по каким-то своим важным делам, и скажет: а вот почему у президента есть вертолет, а у меня вертолета нет? Да просто потому, что у президента очень важные глобальные задачи стоят перед ним, и ему нужно, так сказать, быстро передвигаться во времени и пространстве. А граждане, они могут переместиться и на автобусе, и на машине, и на каком-то другом средстве передвижения. And not only these 8, but I will tell you now. А теперь не только эти 8, я вам скажу еще, что there are another еще есть 16,100 women who are his wives. Еще есть 16,100 женщин, которые тоже были его женами. Don't be shocked, I will tell you how it happened. Не шокируйтесь, я вам расскажу, как это произошло. And how is it possible one man can be husband to 16,108 women?
И как это возможно, что один человек оказался мужем 16 108 женщин? It is not a myth. It was a truth, and it was recorded. Это никакой не миф, это правда, и более того, она была зафиксирована. So I will explain you how it happened. Сейчас я объясню, как это могло произойти. And there was a very mighty evil fellow. В это время жил очень могущественный злодей. He was really of an Atlantean nature. Он был из природы, он был атлантом. And he has his kingdom down towards the south, almost near to the South Pole. И его царство, его королевство находилось очень близко к Южному полюсу. So this fellow, his name was Naraka. Его звали Нарака. He has even nuclear weapons with him. У него было даже атомное оружие. And he was such an evil fellow that he wanted to keep all the kingdoms and all the people on the earth under his control and grip and control. Он был таким злодеем и таким могущественным, что он пытался контролировать весь мир, всю землю. Yes, such elements are reborn now. Yes, just the same what we have today. Лев спрашивает, он не реинкарнировал сегодня? We have also nuclear weapons. Да, сегодня же тоже у кого есть атомное оружие. And also he has not only nuclear weapons, but he had an army. He had an army in the physical bodies, and also he has the witchcraft. So he attracted the astral elements and made an army of these astral beings and put under his control. Значит, мало того, что у него армия из воплощенных человеческих тел людей, он еще обладал колдовскими силами и организовал армию астральную. And his kingdom he arranged on an island which is surrounded by the sea. И свое королевство он построил на острове, который был окружен морем. And he arranged it in such a manner no enemy could enter. И он так устроил положение дел на своем острове, что никакие враги не могли на нем оказаться. Because he has arranged invisible electromagnetic weapons. Потому что он придумал и создал невидимые электромагнитное оружие. But he and his armies can go anywhere else. What do you mean, anywhere else? Anywhere on the earth. Он и его армия могли, собственно говоря, оказаться где угодно, и не только на планете, а вообще где угодно. And then what he wanted to do is, he wanted to, because that time also we have several different countries and their rulers and their population, all these things. And this fellow, with the help of all these his armies and his invisible armies, he used to enter into other kingdoms and grab the wealth and bring them to his kingdom. Grab who? The wealth. Этот злодей очень любил повадиться в какое-то другое королевство, захватить все его благосостояние, все богатство и перенести все это к себе. Рудольф комментирует, что это то же самое, что происходит сегодня. And also, not only the wealth, but this fellow was so evil fellow that from everywhere, from every ruler families, he used to take away the young woman from there, especially from the ruler families,
just before the age, when they were getting the age of marriage, so he has his fellows who give the information wherever they are there, and then he has his own network, and he used to grab this young woman, bring to his kingdom and imprison them. У него была еще такое хобби. Он имел очень разветвленную сеть информаторов, которые сообщали ему о том, в каком королевстве дочь на выданье достигла возраста, когда ее можно выдавать замуж. Значит, когда его информировали о том, что девушка созрела, он посылал своих людей и тоже забирал ее в плен, привозил к себе на остров и заточал в тюрьму. Especially in villages. Pardon? Especially from villages. Especially from villages? No, from rulers. From rulers' families. Rulers. From rulers' families. You want to eliminate the new Because- ruler. Now she understands rural. Not Rural. Because why he wanted to take away the woman from the rural families is because he wanted to prevent these rural pharaohs families not to have further generation, so that there will be no next ruler for those kingdoms, so that he can take all the kingdoms under his control. That is his master plan. И делал это он даже не столько потому, что, так сказать, хотел обесчестить этих женщин, а именно и почему он брал женщин из семьи главы страны. Делалось это для того, чтобы род правителей каждой из стран не продолжался, чтобы пресекался род, чтобы впоследствии он легче завладеть этим государством. So therefore, and when he takes away this woman, when he takes away this wealth, nobody can see, because he has such a power, witchcraft, that without being seen, he can do that. He and his armies. Да, и он был практически неуязвимым, потому что он, как уже было сказано, обладал колдовскими способностями, и когда он делал свои лихие дела, он был, так сказать, в шапке невидимки. Никто не видел ни его самого и ни его армии. Они были невидимы для окружающих людей. So like that he gathered and imprisoned 16,100 young women. И вот таким образом он к нему в плен... No, not 8 are the... И таким образом к нему в плен попали именно 16 100 женщин. And the parents of these young women, they could not know what happened to them, because they have no idea of this fellow and his kingdom and all. They were... The woman was there and now she's not there. They're not there. Suddenly disappeared. И бедные правители даже не представляли, что могло произойти с их дочками, потому что получалось так, что вот дочка она есть, и вдруг ее нету, она куда-то исчезала в мгновение ока, и никто не знал, куда пропадали эти девушки. So the women were disappearing and the wealth from the treasury was disappearing and they could not know how this. И пропадали девушки, пропадала казна, и никто не мог понять, куда же все это пропадает. But for this fellow, the only thing surprising for this fellow, shocking, is that his armies could not enter the kingdom where Krishna was. So he could not understand what was the force here. И единственное королевство, в которое Нарака со своими людьми не мог проникнуть, это было королевство Кришны. Вот туда он не мог проникнуть. And his spies could not detect what is there in this area. И его шпионы никак не могли понять, что же такое у него в королевстве такое есть, что им оно недоступно. Because it was relatively a small kingdom and it was just a very simple, normal, simple people, and why his fellows could not go into this simple people and grab all this? This was a big riddle for this fellow. Да, и большим горем для этого человека, вот для Нараки, было то, что он никак не мог понять, да как же так, маленькое королевство, обыкновенные люди живут в нем, а ему никак туда не проникнуть. So Krishna knows all these things. А Кришна как раз про Нараку знал. And he was allowing him, waiting him for certain time.
И он выжидал. And meanwhile, these 16,100 girls, young women who were imprisoned, he made a special building in one of his cities, and he put all these girls. It is not actually like a prison, but he made a wonderful building, and he made all the arrangements for their comfort and all these things, and put them, but they cannot escape. That is. Нарака, он с одной стороны заботился о своих женщинах, он построил великолепные совершенно хоромы для них. Это была тюрьма только в том смысле, что женщины не могли оттуда убежать, а во всем остальном там было все очень хорошо для них организовано. And he, around this area where he has put these women, he has arranged like what you an invisible fence, invisible fence made of like the laser, powerful lasers. Yes, this is an So electronic fence. yeah, and if anybody wants to approach, he will be burnt. Yeah. Он вокруг этого прекрасного строения, в котором содержались эти женщины, он сделал такую невидимую ограду из лазера. И человек, который пытался бы проникнуть туда, он бы не видел, что он преодолевает препятствие, но в мгновение ока он оказался бы просто сожженным. So these are really good, pure women, and so they were agitated because they could not know how they were brought there, and then there is a new place and away from their place, so they were agitated, and then one. Devas were hesitating. They were agitated. Why? How they were brought and agitation as inside. Disturbed. Yes. They're disheartened, and then they were praying the Lord to protect them. Девушки сами не понимали, как они туда попали и почему их там держат. Поэтому они сами были в полной растерянности и молились и ждали какого-то разрешения вопроса. And then one day this Narada went to them because Narada is highest of all, so therefore nobody can stop him. He has manifested. И в один прекрасный день к ним пришел сам Нарада. And then he told them, you don't be afraid. И он сказал им: не бойтесь. This Naraka fellow cannot do anything to you. Нарака ничего не сможет с вами сделать, он не сможет причинить вам никакого вреда. You all of us, you keep praying Lord Krishna. Вы должны молиться, все время молиться Господу Кришне. And he will come and destroy this Naraka and release you. И он придет, победит Нараку и освободит вас. So by the power of his word, this Naraka and his evil followers, they have imprisoned them, but they could not do any physical damage or sexual damage to them. И силой слова Нарады Нарака ничего не мог с ними сделать. Все, что он мог, это содержать их вот в этой тюрьме, а не нанести им какого-то ущерба физического, не причинить им сексуально, он ничего не мог. So after some years, then Krishna decided now it is time to destroy this fellow, otherwise he is disturbing all the population of the globe. И через какое-то время Кришна принял решение, что пора ему разобраться с этим Наракой, потому что Нарака все это время занимался тем, что грабил королевство и людей на планете, на всей планете. So then he told to his brothers and colleagues that it is not needed that I take all of you and our army. It is not in this manner we have to go and fight with him, because he's such a clever fellow, he has arranged all these things. So I myself will go and I will destroy him. И он сказал своим единомышленникам, что нет нужды в том, чтобы я собирал армию, и не нужно мне, чтобы вы шли со мной к Нараке. Все у него так хитро устроено, что я должен идти сам, и я один буду бороться с ним и побеждать его. So he, followed by one of these
his 8 wives, she was called Satyabhama. И с ним отправилась всего лишь одна из его 8 жен. Ее звали Сатья. Her full name is called Satyabhama. Ее полное имя Сатья Бхама. She was not only a very good housewife, but she was also a courageous, and she could also be a warrior. Она была не просто очень хорошей домохозяйкой, она была отважной женщиной и прекрасным воином. So Krishna took her with him, and then he made his own flight by a divine power, and then got over the island of this fellow, and then started to destroy all these things one after another. What he has arranged like forts, invisible forts. So he started to destroy each of the forts. Кришна создал летательный аппарат божественной своей силой, в который они сели со своей женой и полетели к королевству Нараки. И дальше он стал один за другим уничтожать укрепления, которые были созданы Наракой с воздуха. And this was a surprise for him because nobody can enter his kingdom and even big armies. And one fellow destroying all this and coming nearer and nearer to him, this was really a shock to him. Нарака был в шоке, он никак не мог понять, как же так, он побеждал большие армии, а тут один какой-то человек на самолете бомбит, уничтожает его форты, его укрепления, его крепости. And then finally Krishna came nearer and nearer, and this fellow, he has no other alternative, he has to fight with Krishna, and then he was killed. И Кришна подходил все ближе и ближе к Нараке, и у Нараки не оставалось никакого другого выбора, кроме как сражаться с Кришной. Естественно, что Кришна его убил. So Krishna destroyed him and his evil followers, but not the people there. И Кришна целенаправленно уничтожил самого Нараку и его последователей, и его приближенных соратников. Люди, которые жили в его королевстве, он их не тронул. And he assured all the people of this kingdom that they will be in good condition, and made his son as the ruler of the kingdom, and told his son, you don't be like your father, you be a good ruler and a normal being. And so he has re-established his son as the ruler of his own kingdom. И он назначил правителем бывшего королевства Нараки его сына, и при этом он сказал сыну: ты будь хорошим правителем, не уподобляйся своему отцу. And this fellow, the son of this Naraka, he became the devotee of Krishna automatically. И автоматически сын Нараки стал последователем и преданным Кришны. And then Krishna came to the place where these 16,100 women were imprisoned, and then he eliminated all the obstacles and freed them and said, you are free now. И затем Кришна отправился к тому замку, где томились 16 100 заключенных женщин. Он разрушил все вот эти невидимые преграды, вошел в замок, освободил женщин и сказал им: теперь вы свободны. So these women, they told him that for many years we were imprisoned here, and now when we go back to our kingdom, we are not sure what will be our social status, whether they accept and how it will be. So all of us, we want you to be our husband. И все женщины хором сказали: